Subscribe, share, and let us spread the gospel together. Subscribe, share, and let us spread the gospel together. Today our topic is Frankincense and Myrrh, ancient gift, divine healing. Frankincense and Myrrh, ancient gift, divine healing. Yebesua bi afa dua papon and a frankincense and a myrrh. Ancient gift tete no akyɛdeɛ a na tetefoɔ no de ma na ɛwɔ divine healing ɛwɔ nyankopɔn dom akyɛdeɛ yaresa bi a nyankopɔn fa so de brɛ nipa. Wɔka Matthew chapter 2 verse 11 a Matthew chapter 2 verse 11 a wobɛhu wɔ hɔ. Frankincense yi ɛwɔ dwumadie bi a ɛne yaresa tumi bi a ɛde brɛ nipa ɛma nipa nya yaresa. Number one, frankincense, the fragrance of worship and divine presence. The frankincense ye dua papunya ne dua aduhwam yi ɛno no ɛwɔ aduhwam ɛwɔ center a the center no yɛde bɔ mpaeɛ yɛde som nyankopɔn a ɛkyerɛ wɔ nyankopɔn presence of worship, divine presence ɛma nyankopɔn tumi ɛne ne honhom ɛne nyankopɔn honhom ɛsane na nyankopɔn na ne tumi na hoɔden so ɛtie mpaebɔ. The frankincense uyu so a ɛma nyankopɔn tumi. Frankincense no yɛtumi de frankincense no tumi de yɛ anointing oil, yɛtumi de yɛ anointing oil na yɛde symbol sɛ gyɛ sɛ ne nyame bi aka ho na aboa ma tumi ne nyankopɔn tumi ne ahoɔden na abɛtena mu na wode yɛ bibia ɔhaw ne amanneɛ bi ada wo so ne firi so akɔ. Ɛnyɛ normal frankincense a na mmom yɛkwan yɛfa so ɛte ho, yɛ consecrate no ne yɛ purify no ne yɛate adeɛ no ho ne yɛayɛ no holy ne yɛade ama wo na ne saa yɛ so no wɔanya. Frankincense was used in the temple, in the temple incense. Nti yɛfa temple incense I said shadem incense, diadem aduhwam tete no yɛde frankincense dua papo yi agyina ma ahyiadem wɔn mo anas asɔdem wɔn aduhwam a yɛhyia wɔ hyiadem na ma wɔn mo yɛ ɛyɛ hwam sɛ dua frankincense yɛ nga asɔdem nko a betuma hye obebi abi wo dem a wo fi a wɔn betumi ahye bi na apam a wɔn tumi bɔne ɛne evil vibrations ni nyame nyina fi wakwam. When burned, it produced a sweet aroma. It is that rose upward. It is a worship dunyam aye frankincense dua papon frankincense ya orishia ma scent kese ye hwam overflow agye dem won mu nyina ekodem won na bi pia bontem obi twem hotels one she aduhwam scent ye hwam yi ye woduhwam a scent ye hwam na twe above it attract angels, it attract the power of God, the presence of God. Symbolize prayers ascending to God. Inti akyerɛ sɛ mpaebɔ forokɔ onyankopɔn nkyɛn. Te abra wo hye duhwam no akyerɛ sɛ wo mpaebɔ a wo bɔ no aforokɔ onyankopɔn nkyɛn. Nyankopɔn nam na abɔfoɔ so etie wo mpaebɔ. Similar prayers ascending to God. It represent worship. Inti the frankincense ejina ma osom ejina ma say yes sorry nyankopon intercession see ye odiama tiabra. When we are doing intercession, we are doing prayer of intercession, we burn frankincense to do prayer in intercession. Frankincense the prayer intercession. Holiness, the frankincense and the tea and when basa share na the bomb pan nyankopon nam so ati and with your bonne and na to ne amaya konkron. The priest ministry ejama sofuduma no ejama asofuduma no. Male number 2 is male. Number 2 na toso me no I am male sovereignty. Male ye male yi male ikrobo yi dua krobo se male krobo aboa ema onipa a wohunu amane preservation aboa ma preserve we ma wogina and healing as abro aboa ewo yare sane bibiem. Prophetically afa edifo nnwuma ɛho no Myrrh pointed to sovereign and sacrifice. The myrrh no afa edifo nnwuma no so obi hunu amane a na yɛde gyina wɔ no mo ade aboa no obi hunu amane no wɔ sacrifice wɔ tu no wasi wɔ no yɛde gyina wɔ ade sacrifice de bɔ mpaeɛ de yi mpaeɛ de boa ma onipa hote. Even at his birth, into Jesus Christ a woman of his birth now woman Jesus received a gift that foreshadowed his death. Into a chere the man mouth man ejina ma nyam bebia de nyam bebre man no obi kura wu a the man ka edwira ho nyam bebre man de nyam bebre
a yɛde ka enyama ho ɛde te onipa ɛho abra onipa wuo ato ana amane bi ato no me ɛyɛ ho adwuma. Healing, divine number 3, divine healing, divine healing in the gift. Nti number 1, frankincense. Christ heals through divine presence and intercession. Nti se yɛhyɛ aduhwam ɛyɛ frankincense ya na onyankopɔn ɛba Yesu Kristo nam so asa yare abra yɛbɔ mpaeɛ na yɛtwe onyame anim na yɛyɛ odima mpaeɛ no. Male, Christ heals through sacrifice. Nti abra yɛde bɔ afɔdeɛ ɛne wɔ mu no na Kristo so nam so, both together. True healing flows through worship and redemption. Nti no kware yaresa efiri wagye mu abra yɛhye nduhwam yi ɛno nkwanebe yi na onyankopɔn nam saa so ɛde ɔgye ɛba. Subscribe to my YouTube channel, share, and let's spread the gospel together. Subscribe to my YouTube channel, share, and let's spread the gospel together. Subscribe to my YouTube channel, let us spread the gospel together. Nti another yabesua bibi afa onyankopɔn asɛm ho a ɛma nkwa, asɛm a ɛsa yare, asɛm a agye wɔ nipa firi ne ha wɔne n'amanneɛ nyinaa mu. Another me no abesua ho adeɛ kakra. Onyankopɔn nhyira wo, onyankopɔn ɛnka ho, onyankopɔn wɔ tumi no ɔmfa ne sɛ deɛ abene sɛm too so. Ɔhaw ne amanneɛ bi a ɔtamfo de atoo so no, Yesu a wɔyɛ sɛnkyerɛnne no, onyi ɔhaw ne musuo mfiri so. Mama hu na adom ne kɛseɛ wɔ Yesu din mu. Amen.